Yeah, calculations చెప్తారా ఒకసారి మరి. -8, 64, 6.4, 4, 16, 1.6, 0, 0, 0, 5, 25, 2.4, -4, 16, 1.6, -1 plus 0.1. Very good. Next. Total sum of Yeah, what is the value? 26.6. 26.6. Right. Next. Tabulated value. What is the value? 16.919, sir. Very good. %, level of significance for 9 degrees of freedom is chi-square tabulated value equals to 16.919. That is chi-square calculated value greater than chi-square tabulated value. Therefore, we reject null hypothesis H0. ఏమనుకున్నాము null hypothesis ని number of accidents in a during week are same. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటి రిజెక్టెడ్ వచ్చింది. That means the number of accidents during a week is not uniformly distributed. Not uniformly distributed. Uniform గా లేవు. యాక్సిడెంట్స్ అన్ని యూనిఫామ్ గా లేవు. Right. Next type of model. Fitting the binomial distribution and testing the goodness of fit. Fitting the binomial distribution and testing the goodness of fit. Okay. Take example. By taking example, we will discuss. That's all. Records taken of the number of male and female births in 800 families having 4 children or
given below or given below. Okay, right. Number of births. Number of births. Female, male, female. Frequency. అంటే 0 మేల్ 4 ఫీమేల్ ఉంటాం. ఎందుకని 4 చిల్డ్రన్ ఉన్న 800 ఫ్యామిలీస్ని సర్వే చేశారు. అంటే ఆ ఫ్యామిలీలో 4 చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు. అటువంటివి 800 ఫ్యామిలీస్ని చెక్ చేశారు. 0 మేల్ 4 ఫీమేల్, 1 మేల్ 3 ఫీమేల్, 2 మేల్ 2 ఫీమేల్, 3 మేల్ 1 ఫీమేల్, 4 మేల్ 0 ఫీమేల్. ఇటువంటి ఫ్యామిలీస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 32, 178, 290, 236, 64. ఇన్ని ఫ్యామిలీస్. టెస్ట్ whether the data are consistent with the hypothesis that the chance of male birth and female birth are equal. మేల్ బర్త్ పుట్టే ఛాన్స్, ఫీమేల్ బర్త్ పుట్టే ఛాన్స్ సేమ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయమంటున్నాడు. రైట్. 4 చిల్డ్రన్లో 0 బాయ్స్, 2 బాయ్స్, 3 బాయ్స్ ఉండాలి అంటే ఏం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది? బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది. 4 టైమ్స్ ఒక కాయిన్ని టాస్ చేసినప్పుడు 0 హెడ్స్, 1 హెడ్, 2 హెడ్స్, అలాగనే సో 4 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు 0 హెడ్స్, 1 హెడ్స్ ఏ విధంగా అయితే మనం ప్రాబబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినామో 4 చిల్డ్రన్ ఉన్నప్పుడు 0 బై 1 బై 2 బైకి ఉండే ప్రాబబిలిటీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంతే. ఓకే, రైట్. నంబర్ ఆఫ్ మేల్ బర్త్స్ out of 4 children follows binomial distribution. Under the null hypothesis. Under the null hypothesis, P, that is probability of male birth. ఏమనుకోమంటున్నాడు నల్ హైపోథసిస్? మేల్ బర్త్, ఫీమేల్ బర్త్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సేమ్ అంటే 1/2.
సేమ్ అంటే 1/2. Equals to 1/2. With the usual notations, small n is 4, p is 1/2, capital N is 800. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్లో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని ఫిట్ చేసి ఉంటారు. A coin is tossed some 200 times, then fit a binomial distribution అని క్వశ్చన్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో అలా వస్తుంది మీకు. ఓకే, according to binomial probability, the frequency of R male births given by, చూడు 4 చిల్డ్రన్లో ఆర్ బాయ్స్ అంటే ఆర్ అనేది 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్, దట్ ఈస్ n ఇంటూ NCR p పవర్ ఆర్ q పవర్ n మైనస్. n అంటే ఎంత? 800. 4CR. p అంటే ఎంత? 1/2 హోల్ పవర్ r. q అంటే ఎంత? 1/2. 4 మైనస్ r. 1/2 bases are equal. Sorry, 4CR 1/2 whole power r plus 4 minus r, plus or minus r, it becomes 800 into 4CR into 1/2 whole power, that is 800 into 4CR into 1/2 power 4 ఎంత? 16. 16తో ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే 50 వస్తుంది. సో 50 into 4CR is the frequency. That means here are 0, 1, 2, 3. Now testing of goodness of number of male births. Number of male births 0 ఉండొచ్చు, 1, 2, 3. Observed frequency అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమొచ్చాయి? ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్ 132, 178, 290, 236, 64. This is 800. Expected frequency that is E. E అంటే ఏమని చెప్తున్నాను? ఏమంటున్నాం? ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలంటే సపరేట్గా క్యాల్కులేషన్ చేసుకున్నాం. f of 0 ఫ్రీక్వెన్సీ
50 into 4C0 ఎంతనో పక్కన ఫైండ్ మీరు మామూలుగా కింద రాసేసుకోండి టేబుల్ కింద, నో ప్రాబ్లం. లేదంటే కింద రాద్దాం, అలా సైడ్కి ఏమవుతూ కిందనే రాద్దాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ f of 0 equals to 50 into or expected frequencies. F of r equals to 50 into 4CR. Now r equals to 0. F of 0 equals to 50 into 4C0. Calculate. R equals to 1. F of 1 equals to 50 into 4C1. R equals to 2. F of 2 equals to 50 into 4C2. R equals to 3. F of 3 equals to 50 into 4C3. R equals to 4. F of 4 equals to 50 into 4C4. Yeah. 4C0 enta? Nana, Rava calculations. 4C0 enta 4C0. 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. NCR equals to n factorial by r factorial into n minus r factorial. 4C0 equals to 4 factorial by 0 factorial into 4 minus 0 factorial. 4 factorial by 4 factorial equals to 1. 4C1 equals to 4 factorial by 1 factorial into 4 minus 1 factorial. 4 factorial by 3 factorial. 4 into 3 factorial by 3 factorial. ఇవి కూడా చెప్పాలన్నా 4C0, 4C1, 4C2 ఎంత అనేది ఇంకా నేను చెప్పాలన్నా. 150, 4C1 4, 200, 4C6, 4C2 6, 300, 4C3 4, 200, 4C4 1, 500. Sorry, 50. That is That is 50. So observed frequencies are same వచ్చే 50. Next 200, 300, 200, 50. Both are same. Now O minus E, O minus E whole square, O minus E whole square by E. Okay. Now how many observations here? 1, 2, 3, 4, 5. Small n equals to 5. This is the value of chi-square goodness of int. Here whatever you will get it, that is chi-square. Summation O minus E whole square by E. So in the last chi-square calculated value equals to summation O minus E square by E. This is calculated value, and this follows chi-square with 4 degrees of freedom, because 5 observations, 5 minus 1, 4 degrees of freedom. Look at
5% level of significance. Look at 5% level of significance. Take the decision on the comparison of table values. Now could you please complete this calculation fast? Fast nana. O minus E. Fast ga cheppali. మీరు చెప్తా పోతే నేను రాసేస్తాను. O minus E minus 18. Next. Minus 18. Next. 178 minus 200. ఎంత? Minus 22. Very poor in calculations. 36. 14. 18 square, 22 square, 10 square, 36 square, 14 square. Do fast. Calculations. ఎయిటీన్ స్క్వేర్. కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏమైనా రాస్తున్నారా? ఏమైంది 18 స్క్వేర్? 324. 22 స్క్వేర్. 484 sir. మరి ఏం చేస్తున్నారు? 484 స్క్వేర్ 100. 36 స్క్వేర్ 1296. 96. Right. Divided by E. 6.48. 324 divided by 50. 6.48. Next. 484 divided by 170. 2.72. 719 అంటే 72. Next. 100 divided by 290. 0.34. 0.34. 236 divided by 1296 divided by 236. 5.5. 49 into 5. Next, 196 divided by 64. 3.06 of all these values. Divided by E కదా sir. Divided by E. Okay. Sorry for the calculations. Okay, not O divided by E. Sorry, that means 484 by 200. 484 divided by 200. 2.42. 0.33. 1296 divided by 200. 6.48. 196 divided by 50. 3.92. Right, sum.
2.637. 2.4 plus 0.33 plus 6.48 plus 3.92 20.13 20.13. So now chi-square calculated value is 20.13. Now look at chi-square tabulated for 4 degrees of freedom, 35% level of significance. Now comparison and take the conclusion.